Уважаемые участники, вы имели возможность ознакомиться с результатами первого тура. Сейчас мы переходим ко второму туру. Перед тем, как перейти ко второму туру, началу второго тура, пожалуйста, какие же требования предъявляются как к первому туру в отношении положения? Повторюсь, по инструкции вы должны через второе устройство показать свой рабочий стул, персональный компьютер, либо ноутбук, через который вы заходите на платформу онлайн-тест-2. Переговариваться, ребята, нельзя пользоваться наушниками. Нельзя. Второй раз мы будем относиться строже, потому что вы уже хорошо ознакомлены с правилами Олимпиады. Если все готовы, позвольте ознакомить вас с правилами второго тура. Второй тур у нас будет проходить также на платформе онлайн-тест-2. Позже вам будет отправлена ссылка в чат Zoom. Далее, каждый участник, не выходя из платформы Zoom, должен перейти по этой ссылке. Далее вы также заполняете фамилию, имя, отчество, вуз, нажимаете на кнопку «Далее» и переходите к тестовым вопросам. Второй тур у нас будет по международному частному праву. На каждый вопрос будет отдаваться по 50 секунд. Далее, ребята, внимание, вы, наверное, уже поняли, что необходимо отвечать на каждый вопрос последовательно. Нельзя переходить с первого вопроса, к примеру, на третий, четвертый. Иначе вы не сможете перейти на следующий вопрос. Ваши предыдущие ответы могут обнулиться. Далее, 20 вопросов по международному частному праву вас будут ждать. Правильных ответов может быть 1 или 2. Если вы увидели вопрос с кругляшком, с кругом, то там 1 правильный ответ. Если вы встретили вопрос с квадратиком, значит в этом вопросе 2 правильных ответа. Повторяю, круг 1 правильный ответ, квадрат 2 правильных ответа. За каждый правильный ответ вы получаете по 5 баллов. Каждый правильный ответ из 2 правильных в вопросе по 2,5 балла соответственно. В совокупности вы получаете 5 баллов. Если вы дадите 1 правильный ответ на тестовый вопрос, состоящий из 2 правильных ответов, то есть с квадратиками, ваш ответ по нему автоматически обнулится. Есть студенты, которые не готовы к прохождению второго тура. Я имею в виду в техническом плане. Все ли поняли правила второго тура? Если всем все понятно и все готовы, мы отправим ссылку. Пожалуйста, просьба перейти по ней. Всем желаю удачи. Ребята, ссылка не откроется до тех пор, пока вы не приведете в правильное положение свои мобильные устройства для проведения прокторинга. Как только все приведут в порядок, в правильное положение, мы откроем ссылку. А кто? Фамилию скажите конкретно? Нет, ну полную надо конкретно сказать. Құрметті студенттер, барлықтарыңыз құлақтарыңызға наушниктарыңызды алып тастасаңыздар өтініш сіздерден. Камераларыңыз, наушниктарыңыз барлығы алынған жағдайда біз бастаймыз. Кешіріңіз.
айтып жіберейінші. Тестті өту кезінде сіздерге наушник қажет болмайды. Ешқандай дыбыс есту қажет емес. Егер сіздерде камера қосылып, наушник аулы болса, сіздерге ескерту жасалмайды. Айта кетейінші, мен ұлттық кітапханада тапсырып жатыр едім, сондықтан жанындағыларға кедергі жасамас үшін көп қаттау өтінемін. Қонысбек, біз сізді жақсы түсініп отырмыз. Ұлттық кітапханада басқа кедергі жасамау үшін. Бірақ наушнигіңізді құлағыңыздан шешіп, столдың үстіне қойсаңыз, ешқандай кедергі болмайды. Тест жасаған кезде солайдан жасап қойыңыз. Өте жақсы. Құрметті студенттер, барлықтарыңызға наушниктарыңызды алсаңыздар, тағы кімде бар? AirPods, наушник. Құрметті студенттер, тест өту кезінде ауыздарыңыздың жыбырламауын сұраймын сөйлеспеулеріңізден. Егер сөйлесіп отырсаңыздар, құлақтарыңызда микронаушник бар деген сөз. Ашылды ма? Жоқ, қазір айтамыз өзіміз. Ашылды деп. Обновить етесіздер, сол кезде бастайсыздар. Ну, извините, а если мы, допустим, вопрос читаем, нам тоже нельзя, что ли, рот открывать или как? Ну, я просто уточняю. Это вызывает подозрение. Пожалуйста, читайте про себя. Давайте, пусть правильно. Ну, если нету наушников, вот. Я сижу одна в комнате. Это вызывает подозрение, что рядом с вами кто-то сидит, и вы зачитываете вопрос для того, чтобы услышать ответ. Поэтому, пожалуйста, читайте про себя. Таковы правила, ребята, и они для всех одинаковые. Хорошо. Спасибо. Все, ребята, пожалуйста, обновите свои страницы. Начинается второй тур. Уважаемые участники, у нас завершился второй тур. Сейчас идет подсчет результатов. Через пару минут результаты вы увидите на экране. Тест закрыт. Второго тура. Внимание на экран.
Дорогие студенты, вы увидели результаты первого, второго тура. Кто-то хорошо прошел, кто-то не очень. К сожалению, мы сейчас, ознакомившись с результатами первого, второго тура, вынуждены посовещаться со всеми членами жюри, поскольку придется немножко поменять условия Олимпиады. Как вы знаете, по условиям в третий тур должны переходить студенты, набравшие 140 баллов. К сожалению, у нас таких нет. Поэтому сейчас мы объявляем небольшой перерыв, примерно на 25 минут. Да? В 11:45 мы объявим, кто пройдет в третий тур. Всех ждем через 25 минут в 11:45. Да? Спасибо. Так, дорогие студенты, я приношу свои извинения за задержку. Мы очень долго обсуждали с членами комиссии, какой поставить проходной балл. Честно говоря, мы немножко зашли в тупик в связи с тем, что у нас не самые утешительные результаты. Айзат Маратовна сейчас вам объявит результаты первого и второго тура и, соответственно, объявит фамилии, кто переходит в третий тур. Уважаемые участники, обратите внимание на экран. Здесь представлена таблица с результатами за 2 предыдущих тура. Первый столбик вы видите ваши оценки, баллы за первый тур, во втором столбике баллы за второй тур, и третий столбик – это сумма за 2 пройденных тура. Из заявленных 30 участников в бою не явились, 2 участника не приняли участие во втором туре. Следовательно, во втором туре участвовало 26 студентов. Есть вопросы, уважаемые студенты? Всем видно? Нет вопросов, нет. Все видно. Спасибо. Так, дорогие студенты, вы увидели результаты. Сейчас почему мы задержались? Потому что комиссия долго решала, какой проходной балл установить. И после долгих бурных обсуждений мы пришли к выводу, что проходной балл для третьего тура у нас является 85 баллов. Поэтому все те, кто набрал 85 и выше, вы успешно проходите в третий тур. Хотя, конечно, это не самый высокий показатель. Айзат Маратовна, вы тогда объявите, да, фамилии тех, кто проходит в третий тур? Уважаемые участники, по результатам первых 2 туров следующие студенты проходят на третий тур. Обратите внимание, пожалуйста, на экран.
с результатом 110 баллов Аубакиров Бибадес проходит в третий тур. Следующий студент Мамраим Улан 107,5 баллов. Халикова София 107,5 баллов. Бурмистрова Яна 97,5 баллов. Тохтарбекова Мадина 92,5 балла. Жуманазарова Арайлам 90 баллов. Кинжитай Жаркнай 90 баллов. Гадаборшева Анжела 90 баллов. Алмасаева Аида 87,5 баллов. Литош Даниил 87,5 баллов. И Сатубалдин Каиржан 85 баллов. Итого 11 студентов переходят в следующий тур. Остальным участникам выражаем огромную благодарность за участие. Вы можете выйти из конференции. И если есть желающие выступить, высказаться, пожалуйста. Простите, можно задать вопрос? Да, конечно. Получается, вот студентка с моего университета участвовала, но она не прошла третий тур, ей дадут сертификат за участие? Да, всем участникам будут выданы сертификаты. 20. Хорошо, спасибо большое. Уважаемые участники, есть еще вопросы? Нет вопросов, нет. Спасибо. Тогда мы еще раз выражаем благодарность за ваше участие и просим вас покинуть этот чат. Да, остаются члены комиссии и участники третьего тура. Уважаемые организаторы, а нам понадобятся еще вторые камеры или можно включать на третий? Нет, нет, можете оставить только свой персональный компьютер либо ноутбук. По условиям третьего тура прокурен не нужен. Я пишу, да, что у меня на третий тур.
Ребята, мы начнем буквально через 5 минут. Сейчас небольшие технические проблемы. Все, можешь подключаться. Когда-нибудь просто откроешь заново зум и все. Чего? Свой звук выключи. Пишите свои. Айгерим
Ерлановна. Это кто? Мадина Ерлановна. Вторбекова. Вторбекова Мадина Ерлановна. Это кто? Я. Просто у меня Игорь Мирлана подписан, это не мой аккаунт. Ну, вы поменяли? Я сейчас зайду снова, подпишу правильно. Все, тогда, ребята, мы начинаем третий тур. Приносим извинения за задержку. Изат Маратовна, уберите, пожалуйста, условия третьего тура. Хорошо. Dear participants, now we're moving on the third round. Only those participants who scored at least 85 points in the previous 2 rounds can proceed to this round. Now the participants, whose name I will call, will have to choose the number on screens. There will be 30 seconds of preparation time and no more than 3 minutes for the answer. Each participant will answer only for 1 question. Уважаемые участники, третий тур у нас будет проходить на английском языке. Как вы уже поняли, переходят на третий тур те участники, которые набрали свыше 85 баллов. Сейчас, подожди. Участники будут отвечать в том порядке, который указан был в списке. Я буду называть фамилию участников, и вы откликнитесь, включите свой микрофон и камеру соответственно. Вам нужно будет выбрать число на экране, под которым кроется вопрос по международному публичному праву. На подготовку вам дается 30 секунд. Ответ должен занимать не больше 3 минут. Если все готовы, пожалуйста. Аубакиров Бибарс. Здравствуйте, 6-й билет. Consular privileges and immunities. Difference between consular functions and functions of a diplomatic mission. You have 30 seconds for preparation. Bibars will start. As in international public law, there are some conventions about the privilege and immunities of consuls and diplomats, and the main purpose of this privilege is implementation of functions of these consuls and diplomats, and for the full implementation of their diplomatic missions. Some immunities that enshrined in a convention on the privilege and immunities of diplomats. Includes the issues of taxation, includes the issues of
taxation. The that's all. That's all? Yes. Vivas, can I ask an additional question? What about the privileges? You know, I heard only about the, I guess, taxation issues. What do you mean by taxation? Are they taxed less, or how could you explain that? And what about the immunities? Well, what kind of immunities do you know? The diplomat, for example, or consuls. What kind of document that regulates this privileges and immunities? No, as I said, the taxation, it means that the consuls and diplomats don't pay the taxes on their earns. Also, there are some immunities from the осмотр багажа, untouchable of their members of their families. And so on. And what about the difference between consular functions and diplomatic missions? Difference of consular functions. They their functions можно на русском ответить? К сожалению, у нас условия только ответы принимаются на английском языке. Нет ответа. Dear members of commission, do you have any other questions? I have one more question. Beavers, what is the main difference between immunities of diplomats and immunities of consuls? The main difference between immunities of those two categories of staff? I don't have answer to this question. Okay. Thank you very much. Next student. Мамурайым Улан. Number 7. Third box. Number 7. Grounds for termination and suspension of international treaties.
Ulan, please start. 3 minutes, yeah? Okay. Ulan, you have only 30 seconds for preparation and 3 minutes for answer. Oh, okay. International treaty is terminated when members of the treaties doesn't do some issues of the treaties. I don't have an answer. Sorry. It's an easy question, but I don't know how I can say it in English. Ulan, do you know what document provides all these grounds? The main document which regulate creating of international treaties. It's Vienna's International Convention of International Treaties of 1969. No. Yes, but so условия приостановления и прекращения международных договоров. Может, вопрос затрудняется перевести? Нет, я перевел его в своей голове, просто не знаю, как сказать на английском лучше всего. Very important to explain us everything in English. Yeah, I know. Thank you. Next, Okay, thank you. Халықаралық София. Yes, good afternoon. Can you hear me? Because I'm using my headphones. So the sound is okay, right? Right. Okay. Number 13. 13. What are the functions of the International Court of Justice? What is meant by the mandatory jurisdiction of the International Court of Justice in accordance with its statute? Sophia, please demonstrate your screen. Yes, I'm ready to answer. I was typing the notes. Yes, can I answer? Yes. Okay. So International Court of Justice is
one of the main bodies of the United Nations. So there are 6 main bodies, among which General Assembly, Secretary General, Secretariat, the International Court of Justice, the Trusteeship Council. And International Court of Justice is the international court, which is which jurisdiction is spread to the main breaches of international law. For example, it concerns the human rights protection and breach of fundamental human rights. What? I'm sorry? Камера. Да, камера включена. Все хорошо? Ага. Да. Отключается почему-то. Я не знаю почему, все вроде нормально. So International Court of Justice there is a separate chapter devoted to International Court of Justice in the United Nations Charter, and the mandatory jurisdiction of the International Court of Justice is the obligation of the state members of the United Nations Charter and of the United Nations to comply with the jurisdiction of United Nations, and to so the breaches of obligations under international law of these state members shall be considered by the International Court of Justice, and there is no particular immunity from its jurisdiction. So this is all in all about the mandatory jurisdiction. So there is no way the country can apply its immunity and in case of International Court of Justice. There is it can be compared to the International Criminal Court, for example, but this is a bit different. But the International Court of Justice is, of course, cannot be considered as the really powerful enforcement mechanism, because still we all know what the main problem of international public law, that the enforcement process is really unrepresented. It should be developed, but still the International Court of Justice mainly concerned with the fundamental breaches of obligations of the states in regard to their functions under United Nations Charter and international customary law, like international human rights law. So this is all I can answer. If you have any additional questions, I would be happy. Do you have any questions? Yes, Sophia, thank you. Could you please tell us, do you know about the composition of the court? Do you know how many judges can be appointed, and maybe you know the procedure for appointing the judges, and maybe you know some cases where the International Court of Justice provided some examples of court proceedings, legal proceedings? Yes. The thing is that I can tell for sure that the judges shall be appointed among the members of the United Nations. Also the composition, unfortunately, I don't remember for sure, but it is very likely a separate chapter in the United Nations Charter. But the important point to mention is that the judges are up to three judges, as far as I remember, and they can be appointed among the 5 permanent members of United Nations, which are China, Russian Federation, France, United Kingdom, and United States of America. And I am not sure I can recall any particular cases in regard with ICJ, but the more cases are coming to my mind are from criminal law cases, from International Criminal Court.
unfortunately, I cannot name the particular cases because there were not a lot, so to say. Like there were some really outstanding cases in regard to great breaches of violations connected to the, of course, the Yugoslavia, Yugoslavia events, international armed conflict. There were some opinions of ICJ in regard with that issue, and yeah, all in all, yeah. Now I recall more the cases by International Criminal Court rather than International Court of Justice. So yeah. Any other questions for Sophia? Sophia, you mentioned about breaches, about the violations, and what kind of violations the international ICJ may consider. Yes, as I told, as already told, yeah, the ICJ is concerned with the breaches of fundamental human rights, which are by the states, which are expressed in the Universal Declaration of Human Rights and the covenants on civil political rights and economical, social, cultural rights, and the additional protocols. And moreover, the grave breaches of the United Nations Charter, such as the failure to comply with the principle of the sovereign borders of the state. So as we can see, the Russia right now invading the Ukrainian borders, which is a grave violation of United Nations Charter. And actually it is the crime of aggression, but it's mostly the sphere of International Criminal Court, but it still can be addressed in International Court of Justice. Yeah. Okay, so did I understand right that ICJ may consider violation of the human rights and aggression, right? Aggression against states. Yes, among others. Yeah. Okay, so actually you mentioned these two, but there might be the other cases, right? Yeah, there can be the other cases. For example, the violation of the not only the crime of aggression, but generally the violation of the international, like not international, but just the sovereignty of a state, its internal issues, the violation of certain international law principles. Yes, so this can be a complex sphere. Dear members of commission, do you have questions for Sophia? Sophia. Yes. When considering a case and making decisions, the court applies the source of law that defended in Article 38 of statute in International Court of Justice. You can name these sources of law. Can I please open the article itself, Article 38, or just to look at what you're referring to? When considering in a case in International Court of Justice and making decisions, yes, the court applies the sources of law that are defined in Article 38 of its statute, International Court of Justice. You can name these as sources of law. Sources of law. Yeah. Okay. Unfortunately, I don't remember the Article 38 by heart. Yes, unfortunately, but I can assume that the sources of law can be some of the sources which serve as the
main sources of international public law in general. So it can refer to the international documents, international treaties. It can refer to customs, customary international law, and it can also refer to the decisions of previous decisions of ICJ. So it can use the precedents. I assume it can use refer to the precedents or judicial precedents, on the matter, and the additional sources which can be used are commentaries or doctrinal sources which can be prepared by different international state bodies, right? Like, for example, the UN bodies, the other international non-governmental organizations, and etc. So it can indirectly refer to the doctrinal sources, but it cannot be the main source of information, the main source of law for for its decision, but it can refer to that. But this kind of, I assume, may be the sources for the decision. And the lex specialis, yes. So the special laws in regard to the particular breach of state's obligations. So in which sphere the violation was conducted, this lex specialis for this particular sphere should be referred to as well. Like it's in the sphere of international treaties. So it's kind of the explanation for the point. Okay. Thanks. Thank you. If there are no questions to the student from other members of the commission, we move on. The next student is Bumistrova Yana. Okay, yes, I'm here. I would choose the card number 7. What is the legal basis of collective security measures applied by CIS states? Under what conditions is the use of armed force by the CIS states possible? So may I start? Yes, of course. So if we talk about the security measures in CIS, we have the sovereign of the sovereignty countries in CIS. So we mean that's the form, that's the regional form, united by the regional principle. I mean, the main factors that could be divided from, for example, from the foreign forces, I mean the foreign security measures, that there is a connection between the CIS states in all of the form of the connection. So it's mean in all of the fields, not only intergovernmental conversations, for example, performing some, collective meetings. For example, it was provided in Astana, in Almaty, in Moscow. So it was provided in each state, in each city of the state. It provides the flexibility of the conversation, we can say so. And they discuss many mechanisms that could be applied in the states by the formats of the collective integration. And in, for example, January, we was looking at how they was meeting up by the internet connection due to the situation in Kazakhstan, and how they solved this problem due to the armed forces and all of the function that was provided by the CIS station securities, I mean the collective measures. We see how they were conversating and discussing how to solve the problem in Kazakhstan, and what, for example, could be
could be referring to and how to get the help. So for example, Kazakhstan gets help from each state of the CIS country, as well as Armenia. So they provided Kazakhstan with necessary measures, for example, the help, the armed help, and the stabilized situation in a country. So we can say so that's not only the written form in the charter, but they already perform their duty. So what else we can say? We can define their main goals. So their main goals, that's the political, economic, and other type of the stability in their countries, and as well as the balance between it. So we can say so that's the safety measures. So that's it for my reply. So any questions? Dear members of the mission, if you have. Okay, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, and the last country. So yeah, that's all I remember. But there is one other country. Yana, could you please name maybe some documents regulating the security in CIS countries? Yeah, okay. That's the treaty, named Tashkent Treaty. It was signed in Moscow. The date was 14th of February of the 1992, as I remember. You just mentioned the place of signing. No, I mentioned the Tashkent Treaty, Tashkentский договор. And how does it call? So that's the name of the document. Could you please repeat? Tashkent Treaty, or we can say so in other words, that's the Treaty of Collective Organization. Do you have any questions, dear members of the mission? Yana, Yes. What organs does the organizations have in CIS? Secretariat. So that's it. General Secretariat, the head of the unity, yes, and the head of the Soviet. So yeah, that's I all remember about the organizational structures by the head leading. Okay. Okay, yeah. What do you know about the collective security treaty organization? So it's defined the main goals, it defined the functions, it defined the structure of the organization, and defines the duties. For example, if it would be necessary to provide all the necessary measures in other countries, not only just in words or just to perform definite actions for the providing security and safety in other country which was signing to. Okay, and how many members does this organization have? So now, as I remember, 23. Okay, yeah, you know, I'm talking about Are the Kazakhstan, Kyrgyzstan, Armenia, Belarus, and Tajikistan. Yeah, Tajikistan, that was the last member, the big five, we can say so. Okay,
So here we are talking about ODKB, right? Yes, ОДКБ. Yeah. And you said 23 or 5? They have the, how to say, participation, членство в организации. They were signing, but they cannot perform the definite actions. For example, they cannot perform the meeting or regulate the organizational structure or can lead something. They just, can we say so, the watchers, наблюдатели. Okay, so how many the main acting 5? 5, yeah. Okay, 5. And one more question. And in which kind of cases the states may interfere or join together to protect each other? For example, where is economic or armed conflict in a country, or the head of the, or can say the president of the republic can ask for it. But usually when the country just says we have the yellow or red type of the regime in a country, it usually other members should look at it. Does the country need help? Or for example, the president do not reply, for example, we need the help, we don't need the help from the ODKB. But if he replies that we need the help from the others, so it will be performed. Okay, you said about the economic conflict. What do you mean by economic? And then, sorry, can you repeat, please? Yeah, you said about the economic conflict, and could you please maybe provide some examples? What kind of so economic instability, that could be the inflation, the big rate of the inflation, or some definite actions that could lead to the country lose its sovereignty due to the debt, for example. Okay, so you mean that, for example, if Kazakhstan is in big debt, and then yeah, we can apply for Uzbekistan or you mean I mean Belarus, yes, Russia for help, right? Yes, right. Who, For which kind of help we can apply to Uzbekistan? For the economic help, we should apply, not for the armed conflict help. And for example, just one more clarification. For example, if there is an internal strike in certain country, can you call for that collective treaty or the KB, for example? If, for example, it's one of the members of this or the KB member, it's needable to apply because it could involve the other country as well, because it would raise other problems as well, maybe the civil war or the other problems that could be raised by the inflations, I mean, the economic problems. Economic problem and economic factor, that's the one that could guide the all other problems. Okay, yeah, thank you. Thank you. Okay, next student. Тоқтарбекова Мадина. I want to choose number 2. What rights does the coastal state have in relation to a vessel that poses a threat to environmental safety in the case of an oil spill? Can you translate me the question? I don't. Какими правами обладает прибрежное государство в отношении судна, создающего угрозу для экологической безопасности в результате разлива нефти?
Один вопрос. А мне начинать? Да, конечно. Ой, меня не слышно. The rights of the state. I think that environmental safety is the main problem in the 21st century. So if we want that saves the environment, we decide the international ecology problems on the international society, because it is not only the have one country territory and its problem don't decide it on the only with one state and coastal state have a treaty, international treaty, called the oil pollution and the coastal state. And with this treaty, the coastal states have some rights Do you want to add something? Madina? What? Do you want to add something? I don't hear. Я не слышу. Что? Хотите что-нибудь добавить к своему ответу? Нет, не хочу. Dear members of commission, do you have any questions for Madina? Madina, what is the main international documents governing the protection of the marine environment? Name them. The main international document on the environmental. Yes, the protection of the marine environment. Rio de Janeiro Declaration and the Stockholm Declaration. Okay, and Basel Convention. yes, Basel Convention.
Okay, it's a question. What document is the main treaty in the field of maritime law? What document is the main treaty in the field of maritime law? It's about 10 documents. Name them, please. What documents? Main treaty in the field of maritime law. Field of maritime law. Основные договора в области морского права. Я не знаю на английском, как сказать договор. Okay, next student. Okay. Thank you, Erik Volodymyrovich. Next student, Jumanazarova Araylum. Araylum. Please choose a box. The first question. First? Yes, the first. Araylum, please demonstrate your screen. Окей, просто этот, чтобы компьютер и телефон не мешали друг другу. Я думала, с телефона как включить звук. Они не будут мешать друг другу? Нам вы можете устройство отключить. Сколько показателей? Все, мы вас видим. Хорошо. Disclose the contents of the Estrada doctrine and the Tabar doctrine. Где ваша камера? Please start, Araylum. I don't have answered this question because I don't read their doctrine, and so I don't know. Dear members of commission, do you have any questions for Araylum? No. Can you tell? Can you tell us something about the Institute of Recognition in International Public Law? Did you understand my question? Можете повторить? Я не услышала. Can you tell us something about the Institute of Recognition in International Law? Did you understand my question? Наполовину только. Институт признания. Международное признание? Институт признания в международном праве. Что это за институт? Что он изучает? In English, please. Достаточно простой вопрос. Хорошо, спасибо. Хорошо.
student. Кенжетай Жарқынай. Number 30. 30. Yep, 30. Last clue. 14. Last 30 last. Can you hear me? Yes, yes, yes. 30, да? If you want, I can read the translation of this question. Yep. 18 марта 2014 года был заключен договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов. Можно ли рассматривать данный документ как международный договор? Can I answer the? Okay. This I think it's no, it can't. So the contract must be concluded on equal terms. On the other hand, Republic of Crimea this is a государственное образование, типа государственно подобное образование, как я поняла, да? Я первый слышу этот Crimea, Republic of Крым. И да, как я поняла, Крым, да, это государственно подобное образование, поэтому не может как бы называться regarded as an international treaty. No, it can't. What was the basis, the justification, can you please justify this and elaborate more, tell more, and do you know the maybe international document that states that it is not an international treaty? Vienna Convention on 1969, этот содержит условия о праве международных договоров, поэтому because this это же часть России, это же не интернет, поэтому не признается. Сейчас. Жаркына, maybe you know about the some recognition doctrines in international law, for example,
the previous student couldn't answer about the Tobar and Estrada doctrines. How do you think if a certain state, if a certain state is not recognized, is just Marrakesh Convention о территориальной целостности, как я помню. Rahman, do you hear my question? No, к сожалению. Yeah, maybe you know some kind of some types of recognition. Rahman, do you know what kind of types of recognition in international law do you know? Но, то есть здесь должен признаться не только странами, но и UN. То есть, according to UN's members, recognition нужен, как бы, нужен. The other members of commission, if you have some questions. What forms of recognition of the state or government exist in international law? What forms of recognition state or government exist in international law? States, government, de facto, de jure, premature. You passed it in the general course international law. No. Какие формы признания государства и правительств существуют в международном праве? Конститутивная и декларативная. Декларативная существует, еще конститутивная. Такое было. В чем их отличие на английском? На английском мне трудно, к сожалению, объяснить это. Декларативное, это типа определяет признание как образование, то есть нового субъекта. Спасибо. Спасибо. Rahman, do you hear me? Yeah, I'm here. Rahman, just we want to check, just check your knowledge once more, and we'd like to ask one more question. For example, if in any state, there was a revolution, for example, in Russia or in Moldova or any state, there was a revolution and a new government came to control the country, and which is not totally recognized, not totally recognized by the population, right? And how do you think? Should as another country, recognize that, for example, Moldova, that had a revolution in the country and then a new government came to reign the country, to control the country? Специальные условия же есть для признания государства. То есть также Совет Безопасности устанавливает некоторые вопросы насчет признания государства. Поэтому не может. То есть, если в каком-то государстве произошла какая-то революция, переворот, да, и пришло какое-то новое правительство, не знаю, военное, да, или какая-то партия, да, пришла к власти, которая, ну, скажем, не все ее признают, да, ну, понятное дело, что всегда есть стороны, которые противодействуют
друг другом, да? Но другие страны обязаны это признать, или вы считаете, что нет, не признают, не должны признать? Не обязаны. Это как Афганистан же, когда талибаны пришли к власти. Не обязаны государства другие признать внутренние, внутренние вопросы другого суверенного государства. Okay, thank you. Thank you. Next student. Годоборшева Анжела, please. Yep, I'm here. I choose 15 cards. 15. What is the status of Baikonur as a city, cosmodrome, its land and territorial affiliation? Can I answer? On the relation of the territory of Baikonur between Republic of Kazakhstan and Russian Federation was concluded a contract of leasing on the expanded period, and Baikonur located on the Анжела, а можно вашу камеру, чтобы на все лицо? Честно говоря, мы вас не видим. Видим наполовину. Sorry. Честно говоря, складывается впечатление, что вы где-то ищете ответ. Do you remember The territory of Baikonur located on the own of the Russian Federation, because our state and the Russian Federation concluded a contract. Which kind of contract? About what? Contract of a leasing. Do you know the conditions of this contract? No. According to this contract, if you know this contract and if you know these situations, it will be much easier for you to answer for this question. Land and territorial affiliation, the conditions about these kinds of territory. When this contract was adopted, treaty, this was much better. Unfortunately, I cannot answer this question. Dear members of our commissions, do you have any questions to Angela? Angela, maybe you know about the citizenship of the local population living in Baikonur and about the local currency and other specifics of the city.
about the jurisdictions. Yes, it's very important. On the jurisdiction of the Republic of Kazakhstan? No, about the jurisdiction in Baikonur. In Baikonur city. I don't know. Any questions more? Okay, thank you. Our next participant, our next student is Aida Almasayeva. So, Aida Almasayeva. Where is Aida? Yeah. Aida Almasayeva. Your number is? I chose the card of number 14. List and expand the content of air freedoms in international air law. Excuse me, please. Sorry? Are you ready, Aida? Yes, I am ready. I understood the question, but I cannot answer free in English with terms of scientific related to my specialty. I admit it. Yes, of course, it is shame for me, but I haven't improved yet my English level with terms scientific. It's not answer in Republican Olympiad. I don't know English. Even international air law, maybe you can explain us. How do you understand what is it? I cannot explain free. I'm sorry, so. Okay, maybe Aida can answer for another questions from our members. Aida, what are the main sources of international air law exists? List them. For example, first, Chicago Convention, second, etc. ICAO Convention. Chicago Convention, ICAO. List them. It's main sources of international air law. Основные источники международного воздушного права. Перечислите их. Документы. Thank you. Next question. Or next student, I'm sorry.
Next student, Litosh Daniil. Is Daniil? Yes, so I'd like to choose number 19. What is the basic principle of international law, the essence of which is a need for strict and consensual fulfillment of the obligations set forth in international treaties by subjects of international law? I'm doing 30 seconds, so may you inform me when the 30 seconds are gone. Yes, of course. So I think that I'm ready to answer the question. In my personal point of view, it's talking about the principle called pacta sunt servanda, which deals with the fulfillment of the provisions of international treaties in good faith under any circumstances, which means that even the withdrawal is already considered as the violation. I think that the principle is pretty clear and compact, so if you have any additional questions, I will be glad to answer them. But before that, just to some kind of the additional information I have, there are a lot of scholars who studied that issue. For example, Hans Wensberg, one of the German jurists, he was one of the first people who gave a comment to the Vienna Convention of 1969, saying that that's one of the main and key principles of international law, and especially law of treaties. So now I'm ready to answer your questions. Okay, Daniel, thank you. Maybe you are aware of the current geopolitical situation about the Ukraine and Russia, and you know there was the Minsk Convention, Minsk Treaty between Ukraine and the Russian Federation, and if I'm not mistaken, in 2014, about the making some measures to stabilize the situation, about the recognition of the two regions of Ukraine. Do you know what was the basic agreement? Mistake. Yeah, I mean basic agreements between Ukraine and Russia, and what's going on currently with that treaty. So the Minsk agreements are basically they were conducted after the annexation of Crimea by the Russian Federation in 2014, and the emergence of such entities as the Donbass National Republic and Luhansk National Republic. Minsk regulations were created in order to stop the kind of war, because there was a constant war going on there, and it was just the establishment of peace, and the lack form of the recognition of those republics. However, they cannot be truly. I think that the agreement is itself is invalid, because neither LNR nor DNR are the actors under international law, because they're not states. Yeah, maybe
they're just insurgents. They're completely insurgents, separatists, and the agreement does not comply with the norms of international law. So the basic problem is that yes, they may have the territory, the population, but they cannot enter into the international agreements with other states. So the legal capacity of them in the international law is limited. Okay, and maybe you know the basic idea of the Minsk Convention. Yes. So the basic principle was that the actions in Donbass were considered as an act of aggression from the side of Russia, and they said that none of the West powers, not the Russia, shall intervene inside the domestic problems and issues of Ukraine. And how do you think that Minsk Convention is being observed, is being followed by both states? Well, as you can see, it's just violated, as clearly Putin does what he says, as unfortunately he proclaims the realpolitik vision of the international law, and still his interpretation of the denazification and the conduct of a special military operation, which the term itself does not exist under international law. And he's also referring to the Chapter 7 of the United Nations Charter, like the existential issue. But there is completely no grounds under international law to justify the position of Russian Federation in such acts. Okay, thank you. Thank you, Daniel. I thought that the main idea of the Minsk conventions were somehow trying to keep to establish peace. Yes. Yeah, to establish peace, but the mechanism for establishing peace is somehow recognizing by the Ukraine some level of independence of Donbass and Luhansk, but still keeping it in the territory of the Ukraine, not intervention of the Russia. Not Russia, yeah. Yeah, but another thing is just that the representatives of Luhansk and Donetsk to participate in the lawmaking in Ukraine, to allow them to, for example, to get in the parliament, right, and etc. So yes, that was the main idea of the Minsk Convention. Maybe okay. Another thing. What about the treaties? Do you know any treaties between Iran and the international community about nuclear denunciation, nuclear program? About the sorry, my laptop is lagging, so could you please repeat the question? I'm sorry, I'm really sorry. About the nuclear program of Iran, is Pakistan Sirwanda is being observed in here? Well, the key principle of there is a dilemma. So first of all, the denuclearization shall be conducted on behalf of each and every state on its own. That's first. Secondly, if we're talking about the principle pacta sunt servanda, then basically, if a state ratifies a certain convention, then it accepts the certain rights and duties under it. Otherwise, it somehow cannot be called for the violation of norms of international law. But it does not deal, for example, with the use cogence norms. So if, as you can see, there are still 8 or 9 states in the world who still carry the nuclear weapons, and
in the international policy, it's established that yes, everyone should be denuclearized, but the actions are not taken because some of them just do not want to take those kind of obligations on themselves. And maybe you know something about the North Korea nuclear situation. Sorry? Maybe you know something about the nuclear weapon of the North Korea. Is there any contract? I think that North Korea is a special topic. Yes, they are completely separate states. They have their own rules and so on there, and yeah, again, but no one can expect that this state will just comply with any norms of international law. Absolutely totalitarian, not even recognized by some of the states in the world. So yeah. And again, there is a, for example, World Peace Council, which always deals with denuclearization, and the newspapers published in the North Korea, they usually do not give any attention to that kind of the issues. Okay, thank you. But I also may name some of the treaties which, for example, deal with the denuclearization, or if you wish. Just not about the denuclearization. Maybe you could tell some more examples of violation of the Pacta San Servando. Violation. Okay, so for example, if there is a violation of Pacta Sunt Servanda, then it usually goes to the ICJ, or the special body which has to deal with the violation of the treaty, if it is established in the treaty, in the convention itself. Also, I also would like to an idea came to my mind. I've remembered some of the treaties which prohibit some kind or expire the denuclearization. For example, there was a partial test ban treaty in the 1963, which said that all the testing of the nuclear weapons was prohibited. Another good example could be the New START treaty, so that the reduction of all the nuclear weapons by the half. So some of these treaties exist, they work, but unfortunately, due to the absence of the sanction mechanism in international law, sometimes its rules are not complied with. Thank you so much. My pleasure. Any other questions? Well, did I make a mistake? Or For Daniel. Thank you, Daniel. Thank you. Next student, Satubaldin Ayarjan. Okay. May I? Five questions. Five, please. Peaceful means of resolving an international dispute. Briefly expand their content. If you're ready to answer, you can start.
Please, Khairjan. Okay, and I'm starting. Peaceful means of the resolution and international dispute. It is first of all negotiations, good office, mediation, examination, reconciliation, and about peaceful means of dispute resolution have always been used. The right to settle disputes by peaceful means was closely linked to right now to war. Peaceful the settlement of disputes by peaceful means was not mandatory. There was just such a call. It's about peaceful in restriction of the right to war operate. In the 26th century, there is a legal normal to resolve disputes peaceful at the Hague Peace Congress of 1899 and 907, a converse of peaceful resolution of international conflicts was developed and adopted. Adopted in 99, the state of the legal of nation, although is provided of for the mandatory use in certain cases of means of peaceful settlement of international disputes. However, all it war as a legitimate means of dispute resolution. The UN chart forgot was a means of resolving disputes. There was an obligation to resolve all disputes. Peaceful, the principle of dispute resolution by peaceful means, and peaceful means it's first question in the world, because our world in the history have many wars. Today our first of all question in the lawyer, it's peaceful peace, because our children needed to live in the next generation. The next generation is very influential children, and today in international lawyers, it's first of all question in the peaceful living without wars, because if we see in the history, people have many dies in the world, and today we needed to start creating a new world without war, living in the peace, because peace is very good. Maybe you have question for me. Yeah, members of commission, do you have any questions for Khairjan? Khairjan, thank you. Could you please just shortly name that mechanisms for peaceful resolution of the disputes between states? Yeah, just name that. This thing, this, and this is the mechanism for resolution of the dispute. Sorry, but you can repeat because I don't understand your question. Could you please just name that mechanisms, list that mechanism, say that this and this and this is the mechanism for the peaceful resolution of the disputes between states? You asked me about the mechanism of peaceful means, yes? Yeah, just name this. A, B, C. Yeah.
It's first of all, it's negation. Не отключайте микрофон, иначе мы сейчас вас включим. Kajam, please do not. Okay. Sorry. First of all, it's annihilation. One more. Yes, one more is annihilation. Second, it is sorry. One second. First of all, good office, mediation, examination, and reconciliation. It's consult commissions or of good office of mediation examination. It's investigative commissions. Maybe it's all. Сколько штук получилось? I say negation, good office, mediation, examination, reconciliation, 5. Yes. You mentioned this phrase, but how do you understand what is international dispute? International dispute. International. It's negation. It can be direct and inductor. Direct negations are carried out by diplomatic and consist in the international disputes. What is this? International disputes. Disputes. Что такое международный спор? Sorry. It's disputes. It specifies political and legal relations, everything between two or more subjects of international law, and reflection the conduct acting with this relationship. Maybe it's I asked it for your question or no? I think no. Unfortunately. If you ask me about and with international если вы спрашиваете, что такое международные споры, то it's specifies with two or no countries in the politiship. If you asked me about international negotiations, it's are an organized provisos of international interaction of the foreign partners focused on conflict. Do you? Yes, sir. Can you tell me the differences between international dispute and disputable situation? Dispute and situation. Disputable situation. It is. Спорная ситуация, в чем разница, и между международным спором и спорной ситуацией, скажем так. In international dispute, it is dispute with two countries in the maybe relationship and negation of the law, maybe sorry, but there are two main types of international disagreements. It's dispute and situation. A situation is a set of the subject. Character is the causal
friction between subject. The subject is state of political dispute. Erjan, which body qualifies the case as a dispute or situation? Which body qualifies this? Sorry, can you me translate in Russian? Какой орган квалифицирует вот данный какой-то кейс, что это спор или это ситуация? Кейс, конкретный какой-то пример, скажем так, да? Но кто квалифицирует, это спор или это ситуация? It's maybe international judge or court, maybe maybe international court, maybe international justice. I think this question. International justice, maybe, yes. Thank you very much. Maybe another members of our commission have any questions to Erjan? Erjan, what judicial bodies do you know within the framework of the means of resolving interstate disputes? Can you please? What judicial bodies do you know within the framework of the means of resolving interstate disputes? Sorry, but maybe can you ask me for Russian? Какие судебные органы знаете в рамках средств разрешения межгосударственных споров? With them. First, second, third, etc. Okay. It is maybe economical court. It's national court. Maybe European Court of Human Rights. Maybe Internet American Court of Human Rights. In the court of maybe Commonwealth, international suit in the international states. It's and a high court in USA. Maybe it's core of UA. It's European State Court of Justice, and many courts, but I don't think these courts. But it's, first of all, it's very more precisely with the economic court, the Euro Union Court or CIS Court. You asked me about Точнее, с экономическим судом. Какой экономический суд вы имеете в виду? Экономических судов много. Maybe it's International Economical Court. А есть, да, такой International Economic Court? В каком году было образовано, если скажете? Я уже первый раз слышу. It's not, sorry. It's information is CIS Court, Economical. He you have a question? Is it all? That's all? I say you CIS. I say you about economical court. It's CIS court.
Okay. And уточняющий вопрос, firstly question, the maritime disputes in which body of international judicial bodies, maritime disputes. Вот морские споры в каком главном органе разрешаются? See, it's maybe На камеру смотрите, пожалуйста. sorry, okay. Постоянно смотрите в экран компьютера. Почему-то вызывающий. Ну, я просто смотрю на... Я привык смотреть в глаза, ну ладно, хорошо, буду средней камеры. Смотрите в наши глаза. I Two think... bodies, organs for international maritime disputes. First, it's maybe International Court of Justice of the United... No, it's not International Arbitral? Court of Justice. No? Specialized No. arbitral? No. Maybe a national court? No. It's International Tribunal for the Law of the Sea. And Okay, second, sorry, International Seabed Authority. Международный орган по морскому дну. Два органа. Вы в рамках общего курса международного права должны знать. Эти два органа – это вот основные органы по разрешению морских споров. Окей. Вопросов нет. Спасибо, вы мне напомнили мне об этом. Я вспомнил об этом. Спасибо за что дали понять. Any questions? Если вопросов нет, тогда это был наш последний участник. На этом всем большое спасибо. Сейчас комиссия уединится на обсуждение, поэтому мы с вами встретимся через 30 минут. Всем большое спасибо. Хорошо, спасибо.
Так, дорогие студенты, мы готовы огласить результаты нашей сегодняшней республиканской олимпиады по международному праву. С результатами вы можете ознакомиться сейчас на экране. Это сейчас результаты. Да. Николай Владимирович, мы предоставляем вам почетное звание как председателя комиссии, почетное право огласить результаты нашей сегодняшней олимпиады. Так, можно начинать? Да. Уважаемые члены комиссии, уважаемые студенты, мы сегодня провели республиканскую предметную олимпиаду по международному праву. Результаты вы видите на экране. Было 3 тура. 2 тура в виде тестов, 1 тур в виде собеседования. Баллы вы тоже видите. Хотелось бы отметить первое место. Это Даниил Литош, который очень хорошо себя проявил в устном экзамене, показал хорошее знание и английского языка, и самого предмета международное право. Второе место у нас занимает Халикова Софья. Тоже продемонстрировала достаточно хороший уровень английского языка, теоретической подготовки. И третье место Бурмистрова Яна у нас получает. Поздравляю призеров сегодняшней олимпиады. Остальным участникам хотел бы сказать, что, естественно, как говорят, важно не победа, важно участие. Вы молодцы в том, что решились поучаствовать в этой олимпиаде. Многие, те, кто не занял призовые места, достаточно высокие баллы, относительно высокие баллы на тесте получили, то есть вы прошли в 3-й тур, но, к сожалению, не смогли претендовать на более высокие позиции. В том числе хотел бы отметить ввиду слабого знания, к сожалению, английского языка. В этой связи хотел бы подчеркнуть, что в сегодняшних реалиях английский язык, он очень важен, его надо изучать. Сейчас, в том числе в Министерстве иностранных дел, вот с прошлого года это уже законодательное требование, это обязательное знание иностранного языка, в том числе английского, для поступления на работу. Если вы собираетесь связывать свою жизнь дальнейшую с международным правом, с работой в Министерстве иностранных дел или в каких-то международных организациях, естественно, без английского языка это будет, если не невозможно, то очень сложно. Поэтому я вам всем желаю подтягивать уровень английского языка, подтягивать уровень теоретических знаний. В любом случае, вы молодцы. То, что вы решились поучаствовать в Олимпиаде, то, что вы пытались отвечать на те вопросы, которые вам поставлены, это уже говорит о том, что у вас есть стремление, у вас есть желание заниматься международным правом. Я думаю, оно вас дальше поведет по вашей жизни и поможет вам найти свое место после окончания университета. Спасибо большое. Еще раз поздравляю призеров, вы молодцы. Николай Владимирович, большое вам спасибо. Ребята, подошел к концу наш сегодняшний рабочий день, который вы посвятили республиканской олимпиаде. Я думаю, в любом случае
Вы получили опыт, вы увидели опыт работы других университетов. Поэтому я думаю, что какой бы результат сегодня вы не получили, это все равно положительный, отличный, хороший результат. Отдельно мы поздравляем, конечно, наших победителей, мы поздравляем университет КИМЭП. Вы показали хорошие теоретические знания, вы показали хорошие знания английского языка. Всем ребятам я также хочу посоветовать все-таки develop your English. Юрист-международник, он не может работать без английского языка. Поэтому те ребята, которые в этом году по каким-то причинам не смогли набрать достаточное количество баллов, я думаю, что на следующий год у вас будет отличная возможность попытаться еще раз поучаствовать в такой Олимпиаде. На следующий год уже организаторами Республиканской Олимпиады будет университет КИМЭП. Поздравляем представителей этого университета. Может быть, победители хотят что-то сказать? Да, и если разрешите, я хотела бы сказать слово. Да, во-первых, было большой честью принимать участие в данной Олимпиаде, поскольку с университетом мы знакомы давно, я лично знакома давно, тоже принимала участие как в республиканском конкурсе «Дарын» до этого, так и вот сейчас в университете первая моя Олимпиада. Отличный опыт, я хочу сказать, отличная организация. Вот, все было на высшем уровне, без задержек, без каких-то помех. То есть это большое спасибо организаторам вот, за вопросы, за такой контент, наполнение Олимпиады. Показали, куда расти, показали, к чему стремиться, и это очень ценно для нас. Дали нам еще такой толчок к новым развитиям, к новым достижениям. Вот, поэтому спасибо вам большое. Было очень увлекательно, интересно и большой-большой опыт. Вот, спасибо всем. Спасибо большое, Софья. Ну что, коллеги, можно так сказать, друзья. Данил хочет сказать, да? Данил, может, обязан. Да. Сейчас Улисис, да, Данил? Ең көп балл алғансыз. Иә, ең біріншіден барлықтарыңызға рахмет, қатысушыларға да, Олимпиаданың ұйымдастырушыларға да. Бұл барлықтарымызға өте керекті тәжірибе болып табылады. Кейбір сұрақтар қиын болса да, ол барлықтарымызға бір арманды қойды. Халықаралық құқықты зерттеу және өзін даму. Сондықтан барлықтарыңызға рахмет. Молодец. Рахмет, Данил, керемет екен. Мен әшейін қайта салдым, бірақ ойлаған жоқпын, сіз қазақша жауап бере аласыз. Көп рахмет сізге. Действительно, я уверена, что это заслуженная ваша победа. Может быть, Ерик Баужанович тоже скажет пару слов напутствие. Все-таки Ерик Баужанович тоже большой специалист в сфере международного права. Наш выпускник, мы это всегда гордимся. Ну и Николай Владимирович тоже наш выпускник. И Нурсултан Арманович тоже наш выпускник. Рахмет үлкен Жұлдыз Талғатовна сөз бергендеріңізге. Бағана барлығы жақсы тілектер айтып жатыр. Николай Владимирович те, мынау қатысушылар да жүлделі орын алған. Енді барлықтарыңызға біріншіден оқуда озат болуларыңызға тілектеспін. Кейін жұмысқа орналасып жатсаңыздар, жұмыста табыс, бастарыңыз аман, дендеріңіз сау болсын, бала шағаларыңыз аман болсын. Бұл халықаралық бағана айтып кетті ғой Николай Владимирович. Оқу керек, ол өте қызықты құқық саласының бірі болып табылады. Шынымен де халықаралық құқық, бұны кім санады? Оның үстіне бізде Қазақстанда халықаралық құқықпен айналысушы адамдар өте аз, шыны керек. Егер де біз анау ұлттық жаңа құқықпен айналысатын адамдармен салыстырсақ, бізде санаулы ғана 1-2 деп санап шығуға болады халықаралық. Оның үстіне ол халықаралық бұл құқық саласындағы ішінде ең мықтысы, ауқымдысы. Өйткені ұлттық құқықта бізде тек қана бір мемлекеттің құқық
құқығы болса, енді оқып соны зерттеп зерделесе, бізде халықаралық құқық ол өте ауқымды. Мемлекет арасындағы құқық, жаңағы әмбебап нормалар бар, сипаттағы нормалар басқа бар. Содан кейін халықаралық құқық бұл деген бір орында тұрмайды. Ол мынау интеграцияға байланысты, жаңағы жаһандануға байланысты неше түрлі жаңа салалары пайда болады халықаралықтың. Бұрын реттелмеген мысалға салалар. Одан барып сол халықаралықтан бізде ұлттық құқық сол жерден кейбір өзінің жаңа нормаларын алады мысалға. Көбінесе мысалы халықаралық құқық ұлттық құқықтың дамуына үлкен өзінің септігін тигізеді деп айтуға болады. Сіздерге үлкен рахмет. Ұйымдастырушыларға үлкен рахмет. Бізге үлкен мәртебе болды осындай үлкен республикалық іс-шарада Әділқазы алқасында қатысуға мүмкіндік бергендеріңізге, барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Рахмет үлкен. Сіздерге рахмет. Зульфия Мажитовна, Магомедова, Казбек. Уважаемые члены комиссии, хотела бы от своего имени поблагодарить вас за участие, за плодотворную работу. Николай Владимирович, Ерик Бауыржанович, Нурсултан Карманович, Зарбегим Жанна, Улус Талгатовна, наш ведущий, преподаватель Айзат Маратовна большую работу проделала. Сейчас мы будем писать протокол, собирать подписи, отправлять в Министерство образования. И сзади нас вот такая большая команда техническая, наши студенты, которые за месяц вперед готовились. Сегодня была хорошая связь, никаких технических неполадок не было. Спасибо большое, ужас, студентам, да. Вот, хотим поблагодарить участников всех. Поздравляем еще раз. Университет КИМЭП. Первое, второе место. Университет международного бизнеса. Третье место. Молодцы. Удачи вам. Мы передаем свой вымпел достойным студентам, достойный вуз, университет КИМЭП. На следующий год будет проведена республиканская предметная Олимпиада. Успехов и удачи вам. Благодарим ваших руководителей за подготовку студентов. Спасибо большое всем за участие. Ну и на такой позитивной, душевной ноте позвольте тогда закрыть наше мероприятие. Я, конечно, тоже огромную благодарность выражаю всем членам жюри за то, что согласились принять участие в сегодняшнем мероприятии, нашли время. Суббота, казалось бы, такое время, которое нужно выделять семье, но тем не менее, тем не менее нашли время, присоединились к нам. Вот наш тоже выпускник Нурсултан Арманович пришел сегодня сюда, да, практически работник. Поэтому всем огромное спасибо. Еще раз поздравляю победителей. Вы достойно получаете сегодня свои призовые места. Вам есть чем гордиться. Вы получаете дипломы Министерства образования. Всем еще раз огромное спасибо. Все участники получат сертификаты об участии в республиканской олимпиаде. Угу. Но мы еще продумаем, как мы эти сертификаты вам отправим. Ну все тогда. Всем огромное спасибо. И до свидания. Да, всем спасибо. До свидания. До свидания. Всем спасибо. До свидания.